Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jashodanandana Braja Janaranjana Jashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Banachari Jamunatira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahamsa Parividikacharya Ashto Tadajata Shri Srimad His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jayam Vishnupad Paramahamsa Parividikacharya Ashto Tadajata Shri Srimad His Divine Grace Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai ISKCON Guru Vrinda Ki Jai Prem Sakaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakun Radhakun Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavan Dhamma Ki Jai Shri Mayapur Dhamma Ki Jai Jagannath Puri Dhamma Ki Jai Ganga Jamuna Maya Ki Jai Sankirtan Jagna Ki Jai Brihatma Danga Chaitanya Book Distribution Ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Their Transcendental Lordship Shri Shri Panchatattva Ki Jai Shri Shri Radhamadava Astak Ki Jai Shri Prahlad Nishinga Ki Jai Gaur Premanande Samaveda Bhaktavinda Ki Jai All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. What's the standard here when there's no purport? Do we just read the verse and then go on and chant the Sanskrit for the Какой у нас стандарт, если нет комментариев? Просто читаем стихи и что дальше? I'm having trouble hearing. Oh, I don't have my hearing aids. I mean, I lost them. Can you speak to the microphone? Hare Krishna. Thank you. I couldn't hear what you said. So should Я I не do услышал, the что вы Sanskrit on сказали. the first verse? On the board we have second verse, Oh, 17. second verse. Okay, so 17. we'll just skip So the you can first. read first just. Okay. Yeah. So I'll just chant it to myself. Okay, we won't do it responsively. Yashan Rajanam Abhyetya Vishamam Putra Lalasham Avadat Sudridam Madhye
bandhu bi sodridoditam. The ardent affection King Dhritarashtra felt for his sons had made him act unjustly towards the Pandavas. Just before leaving, Akrura approached the king, who was seated among his friends and supporters, and related to him the message that his relatives, Lord Krishna and Lord Balaram, had sent out of friendship. Перевод 16 стиха. Из-за того, что царь Дhrитараштра слишком сильно любил своих сыновей, он не мог справедливо обращаться с пандавами. Перед самым отъездом Акрура обратился к царю, который сидел в окружении своих друзей и соратников, и передал ему послание от его родственников, Господа Кришны и Господа Баларамы. Послание, продиктованное дружескими чувствами. Okay, so now text 17. Теперь у нас 17 стих. Akrura uvacha bo vachitravirya tvam karunam kirti vardhanam brata yuparate pandav adunasanam astita Akrura uvacha bobo vaichitravirya tvam karunam kirtivardhana brata yuparate bandav adunasanam astita Akrura vacha vacha Gurunam kirtivardhana brata yuparate bandav Akrura uvacha bobo vachitravirya tvam karunam kirtivardhana brata yuparate pandav adunasanam astita. Akrura uvacha. Akrura said, Bobo, Бо-бо. oh my dear, О, мой дорогой. Мой дорогой. You can say Sanskrit, I can say just in Russian. Okay, so I skip my English. Okay, just the Russian. All right, got it. It's been so many months since I've given the Russian classes, I'm practically dying in separation. Уже столько месяцев не давал русский класс, уже умирают разлуки. And I couldn't remember. Okay. Уже. Okay, so then translation.
Oh, you're doing the word for word. Go ahead. Keep going. No, you can say Sanskrit, I can say Oh, Russian. okay. Got it. Okay. Good. All right. So let's see. We're on Vichitravirya. Сын Вичитравирьи. Tvam. Ты. You. Oops, forgot. No problem. Karunam. Куру. Kirti. Славу. Ardana. Увеличивающий. Bhartari. Твой брат. Uparate. Скончавшийся. Pando. Махараджа Панду. Aduna. Теперь. Asanam. Трон. Astita. Занял. And so I just keep my mouth shut and you read the translation. Purport? Go ahead. Перевод. Акрура сказал: дорогой сын Вичитравирьи, увеличивающий славу рода Куру, после того, как твой брат Панду оставил этот мир, ты занял царский трон. Комментарий. Акрура говорил с иронией, поскольку на самом деле трон должны были занимать юные сыновья Панду. Когда Панду умер, они были еще слишком молоды, чтобы править самостоятельно, а потому их отдали под опеку Дритараштры. Однако теперь наступило время признать их законное право на царский трон. I'm a garland addict. I always wear garlands. So I'll put this on, okay? I don't know if it's the proper etiquette. Usually, oh, you're going to put it on for me? Okay. Я не знаю, наверное, гирлянду надо одеть, когда кто-то дает лекцию. Спасибо, Харе Кришна. My middle name is Janmastami Garland Das. Мое такое имя, второе, Джанмаштами, гирлянда Дас. There's a nice reference in the Nectar Devotion. В Нектаре преданности есть одно упоминание, That how by wearing garlands one frees himself from past sinful activities. если человек носит маха-гирлянду, он освобождает себя от последствий предыдущих греховных поступков. Of course, I never engaged in sinful activities, but Ну, I'm only естественно, я joking. никогда не вовлекался в греховную деятельность, но So, see how I get this so this works, right? поправьте, пожалуйста, Прабху, микрофон, что-то там слабо он держится. It's okay? Hare Krishna. More close, yeah. Should I bite it? No. No. Okay. Akrura is the commander-in-chief of the Vrishni dynasty and is a great devotee of the Lord. И Акрура, он является главнокомандующим династии, великой династии, он также преданный Господа. And how did Akrura achieve perfection in devotional service? Does И anybody кто-то know? помнит, как Акрура достиг совершенства в преданном служении? Boy, you're right. I was going to Благодаря молитвам, сказали. You get one of those. After Получите class, приз. okay? Вот. Mahaprasadam from Prabhupada. Из Прабхупад Самаш. Some Mangalarti. С Мангаларти. Okay, so yeah, he like when he was coming into Vrindavan, you know, he was sent by Kamsa Когда его Камса послал во Вриндаван, и он туда приехал, to bring Krishna and Balaram чтобы привести Кришну Балараму on the plea of a big wrestling match, a big festival. под предлогом борцовского состязания, там организовали большой праздник. But the underlying motive of King Kamsa was to kill Krishna and Но Balaram. скрытым мотивом Камса было то, чтобы он хотел убить Кришну Балараму. So Akrura was the messenger of Kamsa in this case, but И Акрура был посланником Камса в этом случае. he did reveal to Krishna what
Kamsa's real motive was. Но он все рассказал Кришне, он рассказал ему, какой же мотив Камсы в действительности. So it got, when the real motive came out, that made Krishna and Balaram chuckle, laugh a little bit. И about that. когда они услышали и узнали об этом мотиве, то Кришна Баларама, они стали смеяться. Okay. Whoops. Let's see. How do I do this? Okay. This another, like I'm just kind of giving a little background, on the magnitude of Akrura as a devotee. И немножечко надо вспомнить о том, что Акрур, он был преданным. Prabhupada says in Krishna book that one should follow the example of Akrura in entering Vrindavan. И даже Шрила Прабхупада говорит в книге о Кришне, что преданные должны следовать примеру Акруры, тому, как он вел себя, когда вошел во Вриндаван. So he was constantly meditating on the pastimes and activities of the Lord as he entered Vrindavan. Когда он входил во Вриндаван, он постоянно думал и медитировал на игры Господа. And as soon as he crossed into the border, he's coming from Mathura, not too far away, and he sees the lotus footprints in the dust. И of он на Vrindavan, самом of деле Krishna. приехал из Мадхуры, это не так уж далеко от Вриндавана. Как только он перешел границу Вриндавана, он увидел отпечатки лотосных стоп Кришны. Does anybody know what he did then? И вы знаете, что он сделал? He rolled in the dust. Он упал на землю и стал кататься в пыли. So when you go to Vrindavan, И когда вы пойдете во Вриндаван, if you go by train, если вы поедете поездом, or you fly into Delhi and get a taxi, или если вы долетите What you до Дели и поедете на такси, what you should do before you get there, you just meditate upon Krishna and his pastimes. что вам нужно делать до того, как вы въедете во Вриндаван, это просто все время думать об играх Кришны. And as soon as you arrive, И как только вы приедете туда, find some nice dust, some brajraj to найдите roll in. хорошее место во Вриндаване, где есть пыль Вриндавана, в Раджарадж, чтобы там покататься. Yeah, Akrura, even though he was a very highly placed person in the culture, he was the commander-in-chief of the Vishnu dynasty. И Акрура, он на самом деле занимал очень высокое положение в обществе, он был главнокомандующим династии Вришни. He had no false prestige concerns. In other words, he didn't care what anybody thought. He У just него не rolled in the было dust. этого чувства какого-то ложного престижа, он не думал, что там о нем люди подумают, он просто упал и стал кататься в пыли. So is everybody ready to roll in the dust of Все Vrindavan when they готовы get there? покататься в пыли Вриндавана? Do it. Come on, it's Да, the way to go. надо это сделать. So pleasing to Krishna. Это очень удовлетворяет и радует Кришну. Okay, so Krishna ordered Akrura to go to Vrindavan to find out how Dhritarashtra was treating the Pandavas. И Кришна, он послал Акруру в Хастинапур, чтобы тот выяснил, как Дритараштра обращается с пандавами. And he learned, he spoke, he spent several months there because it was quite a important. И он прожил там несколько месяцев, потому что, как-то все неясно было. Very important issues that were to be considered. И было это очень важное дело, надо было все хорошенько узнать. So he spent a lot of time talking to Vidura and Kunti Devi. И он много времени провел, разговаривая с Видурой, с Кунти Деви. And he found out that the Dhritarashtra's sons were not dealing very nicely with the Pandavas. И он узнал, что сыновья Дритараштры, они не очень себя хорошо ведут с пандавами. Okay, I got another bag here. Еще Does один anybody приз. remember Кто-то помнит, what atrocities the Dhritarashtra's sons committed? какие подлости, гнусные поступки совершали сыновья Дритараштры? Okay, we got a lot of smart. They trying to poison them, they trying to fire their house. Anything else? Что-то еще?
потом, наверное, было the game that They cheated him in the gambling match. они обманули их в игру в кости. Еще что-то? The Draupadi was disrupt. Draupadi. Yes. А еще? And can you translate that into American English before you? They just it was already in exile. This In story, exile. they're trying to humiliate them 13 together with years in exile. it Yeah. was some fight with Gandharvas or something. Well, there's a lot of devotees that this needs to be split up with. Много преданных, надо прям поделить эту маха. Next time I give class, I'll ask for everyone, or all of them. Okay. Я в следующий раз спрошу, чтобы один человек все перечислил, Okay. чтобы одному So, досталось. moving ahead, this is giving us some background. Но, по крайней мере, это дает нам представление Now, какое-то. I'm going to steal the show from the next class givers by giving a little sneak preview of the full message that Krishna and Balaram had asked Akrura to deliver. И сейчас немножечко сделаю обзор того, что попросил Кришна Баларама Акруру, чтобы он рассказал, что же там происходит. So those are all the notes that will help, you know. We're not I matafik. better by Oh, it's better if you just, okay. She's empowered. Okay. No? Just reading right. not so fast, but Okay, so this is, I'm cheating a little bit. I took this from the chapter summary at the beginning of the chapter. я немножечко хочу как бы обхитрить. Я из краткого содержания главы это взял. You have assumed the royal throne after the death of Pandu. Now, this is Akrura and the message that Akrura is giving to Dhritarashtra. Акрура, он говорит Дритараштре, что ты занял трон после смерти Панду. Seeing all equally, which is the religious duty of kings, И ты you должен видеть всех равно, потому что это религиозная обязанность царя. should protect all of your subjects and personal relations. И ты должен защищать всех своих подчиненных и также в личных своих отношениях с ними. By such good behavior, such fair behavior, you will attain all fame and good fortune. И если ты будешь себя так правильно вести, то ты обретешь всю славу и удачу. But if you act otherwise, you will attain only infamy in this life. А если ты будешь вести себя противоположно, то ты только лишь обретешь бесславие And condemnation и осуждение. to a hellish existence in the next. И попадешь в адское существование в следующей жизни. A living being takes his birth all alone, Живое существо рождается, and alone he gives up his life. оно рождается в одиночку и оставляет свое тело тоже в одиночку. Alone he enjoys the piety. No, I'm sorry. Alone he enjoys the fruits of his piety И оно само наслаждается плодами своего благочестия and sin. и греха. If one fails to understand the true identity of the self, И если человек не понимает свою истинную тождество, сущность, and instead maintains his progeny by indulging in evil deeds, и вместо этого вовлекает своих подопечных в злые поступки, then surely he will go to blank. Anybody know? и то точно можно сказать с уверенностью, что он отправится куда? Кто-то знает? Yeah, Alina knows. She's really smart. Алина знает, она. To the hellish planets. Yeah, you go to hell. Да, пойдет в ад. One should therefore learn to understand the unsteadiness of material existence. И поэтому человеку нужно научиться и хорошо понимать нестабильность материального существования. Which is like a sleeper's dream И он как сон.
a magician's illusion, или как фокусы фокусника. or a flight of fancy. Sorry? A flight of fancy. It's like all imagination. Или какие-то выдумки, типа полеты выдумщика. And should thus control his mind in order to remain peaceful and equiposed. И поэтому человеку нужно научиться контролировать свой ум, чтобы оставаться спокойным и равным. So Akrura, being the leader of the Vrishni dynasty, he had expertise in diplomacy. Акрура был лидером династии Вришни, он был очень опытным в политике и в дипломатии. And Jiva Goswami, in his Toshini commentary, he says that he spoke this. I mean, he was there for a few months, but he spoke this while Dhritarashtra was in the presence of his friends and supporters. И Джива Госвами в своей книге говорит, что Акрура прожил там несколько месяцев и высказал это все Дритараштре, когда он сидел в окружении своих друзей и тех, кто его поддерживает. To cause the Dhritarashtra to be ashamed of himself. И чтобы это заставило Дритараштру немного устыдиться. So in the purport of 17, no, this is the purport of 17, no, 16, I'm sorry. Because there's, no, it's got to be of 17, because there's no purport on 16, but that commentary of Jiva Goswami was on 16. Это то, что мы обсуждали, это был комментарий Дживы Госвами на 16 стих. Akrura was actually speaking ironically. This is the word that Prabhupada uses in the purport. И Акрура на самом деле говорит немного с иронией здесь. Это то, что говорит Шрила Прабхупада в комментарии. That ironically means that it's kind of contradictory. You're sitting on the throne, but yet you shouldn't be sitting on the throne. Иронически это значит, что, ну, как бы это противоречие. Ты сидишь на троне, но ты не должен там сидеть. I mean, when Pandu left, his sons were not of age to take on the role of being the king. То есть это значит, что когда Панду ушел из этого мира, то его сыновья, они еще были маленькие, они не могли занять трон. But they were old enough now. Но сейчас они уже выросли. And Dhritarashtra wasn't recognizing that. He was a big rascal. И Дритараштра нехорошо себя с ними вел, он на самом деле был негодяем. So Vishwanath Chakravarti Thakur says that he was unjustly sitting on the throne. И Вишванат Чакраварти Такур говорит, что он незаконно сидел на троне. Okay. So again, getting back to this kind of this, now usually within ISKCON culture, to be diplomatic is a negative characteristic. И обычно в, так сказать, исконовской традиции слово дипломатичный как бы имеет такой негативный оттенок. It's kind of taken to be, just political, То есть это воспринимается как человек такой политичный. But here it's in a positive way because he's trying to achieve a particular end that Krishna had in mind. Но здесь это слово, оно несет очень позитивную нагрузку, потому что Акрура пытается добиться результата, которого хочет Кришна. So he, in Jiva Goswami's Toshini commentary, says he spoke with conciliation and sarcasm. Now, conciliation means to stop him from getting angry, for kind of pacifying him. И здесь Джива Госвами говорит в своей книге, что Акрура говорил с желанием успокоить его и также немножечко иронично. And he repeats the word bo. He says bo bo. И вот эти два слова «бо-бо», What does that mean? что же они значат? My dear. So he's being very sweet. Дорогой, дорогой. То есть он к нему очень нежно обращается. But he wanted the king to just really be there, to be very attentive
Но он хочет, чтобы царь, он стал очень внимательным. Because what Akrura was about to say, the king might not see it as so sweet. Потому что то, что Акрур действительно хочет сказать за всем этим, может быть, царь не увидит этого, потому что все это очень в приятной манере сказано. Okay, so this kind of gives us all a little background. То есть, Now we're going to это немножечко нам дает представление о ситуации. now we'll just kind of dive into what I've decided is most relevant for all of us. Но сейчас мы можем углубиться в то, что я считаю более подходящим для всех нас. And that's the first sentence of text 16. Это первое предложение 16 стиха. The ardent affection King Dhritarashtra felt for his sons had made him act unjustly towards the Pandavas. Из-за того, что царь Dhritarashtra слишком сильно любил своих сыновей, он не мог справедливо обращаться с пандавами. Okay, so could we accurately describe Dhritarashtra's consciousness as being bodily consciousness? Would that be a good description? Which consciousness? Dhritarashtra, his mindset, based upon this first sentence of the text 16, could we describe his consciousness as bodily consciousness? This is my body, and if I think Можем I'm ли my мы body, описать сознание Dhritarashтры как телесное сознание? forgive my American English. So it's actually a challenge that all of us have. На самом деле это, так сказать, вызов для всех нас. There's a really nice verse, 11:37. Есть очень хороший стих из 11 песни 2 главы 37 стиха. I actually didn't put it in my notes, so I've got to rely on this old brain. Let's see if it works. Я не записала его у себя в заметку, но вот он у меня в голове. I just heard from Yadutama. He's probably some of you are his students in learning English. Yadutama's he's from America, but he's fluent in Russian, and he married a Russian wife. И, может быть, кто-то знает, Ануттама Прабху, он из Америки, но он очень хорошо говорит по-русски, может, кто-то у него даже учится языку. I heard from him that Vaisheshika, when he was here, he spent a whole week, you'd have these evening classes, and he spent a whole week discussing this sloka that I'm hopefully about to quote. И я от него услышала, он рассказывал, что когда Вайшешика Прабху здесь жил, на Гауру-Пурниму несколько месяцев, он целую неделю, на протяжении недели давал лекции на вот этот стих, который я собираюсь, надеюсь, я вспомню его, хочу процитировать. Okay, here we go. Bayam duti abhinev. Oh, Krishna, off to a bad start. Bayam duti abhineveshata shad ishari petasho vipariyo smiti. Tanmaya yato Buddha abhajetan bhaktyayaka yesham gurudeva tatma. Now there's a translation in the 11th canto, but Prabhupada also translated the same verse in the Chaitanya Charitamrita, and it gives an interesting angle on that. И это стих из 11 песни, также Шрила Прабхупада цитирует его в читании Чаритамриты, и у него очень интересный взгляд есть. Okay, before I go any further, I want everyone to honestly introspect. И до того, как я скажу перевод, я хочу, чтобы вы все очень честно себя проанализировали. And raise your hand if sometimes you identify yourself as your body. И поднимите свою руку, если иногда вы отождествляете себя с телом. We've got a few sadhus here У нас несколько саду здесь есть, that are beyond that, but mostly но в that's a problem. основном в этом наша проблема. Okay, so here's the translation. Fear overcomes a living entity when he misidentifies himself as a material body. In this, okay. In this, did you want to translate that? I have, it's written. Yeah, you got the Chaitanya Charitamrita translation? No, Bhagavatam. Oh, okay. 11:237. Okay, if you search
you can actually get the Chaitanya Charitamrita translation. This is Prabhupada's, and it's really remarkable. When you read it, you'll feel your hair will stand up on end in ecstasy. И я открыла перевод в Бхагаватам, Прабху, который сказал стих, он говорит, если поищешь, то в Чайтанья Чаритамрите тоже есть этот стих, который Шрила Прабхупада сам перевел, и перевод его просто заставляет волосы встать дыбом на теле. All right. So fear overcomes the living entity when he misidentifies himself as the material body. In this bewildered condition, this is from Prabhupada's purport, Viparyo Smriti, he goes through a role reversal. Did you understand my American English? Yeah, but Okay. maybe you can read all verse. I don't Okay. have Когда it. живое I существо didn't put it in my notes. сосредотачивает на внешней иллюзорной энергии Господа, сосредотачивается, и потому ошибочно считает себя материальным телом, оно начинает испытывать страх. Can I read? You're from the... Бхагаватам. Oh, okay. I don't know which verse in CC. You can't do a search on No, that? it's long time. All right. Go ahead and read it. Так, отвернувшись от Верховного Господа, живое существо забывает, что по своей природе оно является слугой Бога. В этом запутанном, полном страхов состоянии оно оказывается из-за иллюзорной энергии, называемой майей. Поэтому разумный человек должен с безраздельной и непоколебимой преданностью служить Господу под руководством истинного духовного учителя, которого следует считать своим божеством и самой жизнью и душой. I think Krishna wanted you to read the other translation. Наверное, Кришна But хочет, anyway. чтобы я еще другой перевод прочитала. Okay, so Prabhupada translates Viparyo Smriti as a role reversal. Rather than being seen oneself as Krishna's servant, he becomes Krishna's competitor. И Шрила Прабхупада переводит это слово как то, что наоборот, вместо того, чтобы быть слугой Кришны, мы хотим с ним соперничать. There's a relevant verse from the Bhagavad Gita 7.27. Есть еще один подходящий стих из Бхагавад-гиты 7.27. And this is the causative factor in why we all came to this material world. И там описывается, почему мы все попали в материальный мир. Icha dvesha samutvaina, this is 7.27. Icha dvesha samutvaina, dvandvo mohena bharata, sarvabhutani samhoham, sargayanti parantapa. Should I read? Translation? Okay. О потомок Бхараты, о покоритель врагов, все живые существа, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желания и ненависти. Did everybody hear what she said? Все услышали, что я сказала? Yeah? So, Icha and Dvesha. We have this desire and Dvesha, this hatred. And what are we desiring? And what are we hating? И ичха, и двеша, это у нас есть желание, и что-то мы не любим или ненавидим, но что же мы хотим, и что же нам не нравится так? Okay, I don't want anybody to faint, but it's actually, the acharyas say, it's Krishna. Не хочу, чтобы никто не упал в обморок, но ачарьи говорят, что это Кришна. We want to be the center of all the universes, Мы хотим быть центром всех вселенных, and we don't like this personality that is in the center of all the и universes. нам не нравится эта личность, которая является центром всех вселенных. So therefore, we get this amazing facility of this material world И поэтому у нас потрясающие возможности появились в этом мире to play act as the supreme personality of dumbhead. и чтобы мы могли здесь разыгрывать роль верховной личности Туху, The supreme personality of dumb, D-U-M-B, head. то есть глупца. So think about it. When we're in bodily consciousness, our thoughts are about, well, what can I do to please my senses? What can I do to please my mind? What can I do to be happy?
Когда мы в телесном сознании находимся, мы все время думаем, что же надо мне сделать, чтобы удовлетворить свои чувства? Что мне теперь сделать, чтобы удовлетворить свой ум? Или что мне сделать, чтобы свои желания удовлетворить и быть счастливым? Okay, Ananda Mayobhyasat, that's from the Vedanta Sutra. Ананда Майя Пьясат из Веданта This is a Сутры. characteristic of Krishna И это характеристика Кришны. that we share. And that's that we are always seeking pleasure. И мы тоже, на самом деле, разделяем с ним эту характеристику, поэтому мы все время стремимся к блаженству. Of course, the big issue in the material realm, when one is in bodily consciousness, is that they're seeking pleasure in such a way that they're actually creating incredible amount of distress for themselves. Но проблема в том, что когда люди ищут этого счастья, наслаждения, они на самом деле создают столько много страданий для самих себя. Okay, here's a Gita verse. Let's see. I'm not sure what number. It might be 522. Yehi samsparshaja boga dukkha yonaya evate adyantavanta kanteya nateshu ramate buddha. Еще есть один стих из Бхагавад-гиты 5.22, мне кажется. Is that right? Yehi samsparshaja boga 522. Wow, my brain's working today. Он спрашивает, правильно ли он вспомнил, и он удивляется. Did you translate it? Что дарит? Yeah. Разумный человек сторонится удовольствий, рожденных от соприкосновения материальных чувств с объектами восприятия, ибо такие удовольствия являются источником страданий. У всех материальных удовольствий, о сын Кунти, есть начало и конец, поэтому мудрец никогда не тешится ими. Have you got the English there too? I have English. Yeah, read the English for me, okay? Okay. Just so I'm fully aware. Once again, 5:22. 522. Contact with the senses. An intelligent person does not take part in the sources of misery, which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man doesn't delight in them. But when we're in bodily consciousness, isn't that what we primarily do? Но когда мы наше сознание на телесном уровне, разве мы не этим в основном занимаемся? Hare Krishna. Okay, so yeah, I kind of, I'm going to be very honest with everybody. So Я хочу быть очень честным со всеми. please don't throw rotten tomatoes at me. И, пожалуйста, не кидайте в меня камнями и помидорами. But before I joined the movement, I was in the hippie culture. И до того, как я присоединился к движению, я был хиппи. And about 3 weeks before I actually joined the movement, И за 3 недели до того, как я присоединился к движению, I started to realize that this verse, I didn't know the verse, but I realized that this was true. я стал понимать, что я не знал даже этого стиха, но как-то я стал понимать, что то, что в этом стихе написано, это правда. The whole hippie culture was designed by the material energy to optimize this contact with the sense objects. И вся эта культура хиппи была так сконструирована материальной энергией, чтобы оптимизировать этот контакт с чувствами, объектами чувств. The depth of my understanding, and this was actually facilitated, I don't know if I'll go into this one because it would take another half hour and Adarya Leela would probably never invite me to give class again. И вот эта глубина моего понимания, о чем я хочу сказать, но на самом деле это может занять еще полчаса. Не хочу, конечно, так долго говорить, а то меня потом Адарья Лила не пригласит больше. But my gaining this understanding came about as a result of like a mystical communication with a mystic yogi. Once again. Okay. My understanding of the validity of this verse Мое понимание ценности этого стиха came about as a result of this mystical dialogue но возникло в результате такого мистического разговора with a mystic yogi. с мистическим йогом. Yogi. Йогом.
in Russia. In Russia, they call yogis yoga. Okay. Yogom. This we have a lot of ending difference. Okay. And he actually had quite a reputation. I heard this from other devotees later, that he had, because И у anyway, него была очень хорошая репутация, потом я узнала от преданных. just so nobody falls asleep, И так, чтобы никто не уснул, I'll tell you what happened. я расскажу, что Okay, случилось. everybody awake? Все пробужденные? Okay. So my hippie wife ran off with another guy, broke my heart. And, Моя, так сказать, подружка хиппи, жена хиппи, она убежала к другому парню, разбила мне сердце. so I called Yogi Amrit Desai's his senior disciple, and said, "Help!" And okay, you got it? Yogi Amrit Desai. Actually, Srila Prabhupada gave him darshan one time. И этот йоги, на самом деле, Шрила Прабхупада давал ему даршан, и я как бы взывал, help, помогите. On a scale of 1 to 10, Vishwanta Mataji, what would you say? My class is about 10 in degree of difficulty in translating. No, okay. Good. I just checking in with you. And so he had this, so I called his disciple, and he said to me, "I need help. Oh, I'm so disturbed." And the И disciple, я стал взывать к этому ученику, помогите, мне нужна помощь. and his disciple told me, "Well, you have a picture of Guruji, so ask him a question, and as if by magic, you'll get an answer." И он мне сказал, что у тебя есть же фотография Гуруджи, просто задай ему вопрос, и ты получишь ответ мистический. So for 3 weeks, I had this dialogue going on with this mystic yogi. И на протяжении 3 недель я разговаривал вот с этим мистическим йогом. I would ask a question, and as if by magic, I would hear his voice in my head. Я задавал ему вопрос, и по какой-то мистике услышал его ответ в голове. Should I keep talking? Можно я Okay, продолжу? So then, I threw all my drugs down the toilet. I became very, very serious about my spiritual development. And this went on. I was a Mahabaho to the max. I weighed, 210 pounds. That's about 100 kg. And it was Maha muscle. You were Yeah, 100 kg? yeah. So, я, в общем, перестала заниматься глупостями, стал очень серьезным в духовной жизни, и я такой был, как Махабахо, 100 килограммов. Oh, I forgot to tell one thing. I had a beard down to here. Я забыла сказать, что у меня борода была вот до сюда. I made Santa Claus look well shaved. Santa Claus? I made him look like he was well shaved. То есть, как у Санта-Клауса у меня была такая стрижка, так сказать. And I had a ponytail down to the middle of my back. И у меня хвостик был до пояса. The yogi helped me get rid of all of that. И я, как йог от всего этого, он мне сказал все это убрать. And then one night, I lived in a very remote area of the state of Vermont. This is like a hippie chakra. Which state? Vermont. It's a mountainous state. It's northeast U.S. Роман? Vermont. И я жил в очень удаленном месте. Это как центр, прямо пик этих хиппи был в Вермонт. Это штат такой горный. So one night at 11:30, the yogi told me to get my backpack, take my checkbook, take some tools with me, and go out onto the highway and flag down a bus. И где-то было 11:30 ночи, и однажды вот я услышал голос этого йоги, он мне сказал: все, собирайся, свой рюкзак, возьми там что-то ценное и иди на шоссе и останавливай машину. Now in India, you can do things like that. You can go out here and the bus will stop, but you don't do those kind of things in America. Да, в Индии вы такое можете сделать, выйти на дорогу, помахать, люди остановятся, но в Америке вы так не можете сделать. But I was a good boy and I was doing everything the yogi told me to do. Но я был очень послушным мальчиком, я сделал все, что мне йоги говорил. So I went out onto the highway
And Китай пошел на дорогу, within 2 minutes, a bus came rolling down the hill. и через 2 минуты автобус подъехал, он заехал на I went like холм. this, Я стал махать вот так, and the bus driver stopped, и автобус остановился. and he let me on. He didn't charge me anything. Они мне позволили зайти, даже платы с меня не взяли. And he took me, let's see, 18 miles is like 7 kilometers to the next big city where there's actually a bus station. 7 kilometers. Yeah. И где-то 7 километров мы проехали до следующей, более большого города, где была остановка автобусная. And so I get to the bus station. Я спустился на этой остановке. Then he tells me, buy a ticket to Port Authority bus terminal in New York City. И он мне сказал, купи билет до такой-то станции в Нью-Йорке. So I did it. Я сделал. And I got on the bus, was all night long on the bus. И я сел в автобус, это ночное путешествие. I got into the bus station in mid-morning. This was on July 7, 1977. Это было 7 июля 1977 года. It was my lucky day. Это был самый счастливый день моей жизни. 7/7/77, and then the yogi, he told me that you're going to meet a very special person. И это было 7777, счастливое число, и йог мне сказала, что ты встретишь там очень особого человека. Deal with him very respectfully. И веди себя с ним очень уважительно. So then Sanjaya Prabhu, I didn't know he was Sanjaya at the time, but he approached me to sell me a Bhagavad Gita. И тогда, когда я вышел там, то Санджай Прабху, не знал, что он Санджай Прабху, он подошел ко мне и продал мне Бхагавад-гиту. So I started telling him about the yogi. Я стал ему рассказывать про этого йога. And he thought I was a little crazy. И он подумал, что я немножечко не в себе. I started following him around, and then I was asking all these questions so he could see that I was serious. Но я стал идти за ним, задавать разные вопросы, и он понял, что я вообще серьезно настроен. So he showed me the parampara at the end of the introduction, and it just completely locked in. You know, it just made so much sense to me. И он мне показал перечень парампары, имен парампары в конце вступления в Бхагавад-гиту, и меня просто снесло. Это значило очень много для меня. So then he advised me to go to the temple. И он пригласил меня в храм. He told me how to get there. So you take a bus, you go down to 55th Street, and then you'd go left after the bus stops. И он мне рассказал, что садись на автобус, доезжай до 55-й улицы, и с автобуса, когда сойдешь, налево. So in those days, in the news media, the Hare Krishna movement had a very, very bad reputation as being a brainwashing cult. И в те дни движение Харе Кришна имело очень плохую репутацию, как те, кто промывает мозги. So the yogi didn't tell me to do this, but I went on my own to a grocery store on the corner of 55th Street before I went to the temple, and I got 2-liter container of milk, and I drank the whole thing. И йоги он не сказал мне, но я сам перед тем, как войти в храм, на этой 55-й улице зашел в магазин, купил 2 литра молока и перед тем, как зайти в храм, их выпил. So that I would have the strength to fight them off if they tried to brainwash me. И для того, чтобы у меня была сила разума, чтобы я мог с ними, так сказать, соперничать, до того, как они мне промоют мозги. So I moved from about, I went from 100 kg in that 3 weeks because the yogi had me fasting like crazy. I went from 100 kg down to, 140 pounds to about 60 kgs. И этот йог, он еще попутно, он меня заставил поститься. И 3 недели я постился как ненормальный. И со 100 килограммов я похудел до 60. I got so skinny I could see the veins in my abdomen. Я так похудел, что даже вены видел на животе. Right, so I got to the temple, and then I started talking to the receptionist. It was like I'd entered the spiritual world. This was the big 55th Street temple. It was an 11-story building. И я вошел в храм, стал разговаривать с преданным там на ресепшене. И это был очень большой храм, 11 этажей, 11 floors.
How many floors? 11-story building. Да, 11 этажей. And so the receptionist could see that I was really interested. И преданный на ресепшене увидел, что я очень интересуюсь. So he said, "Come with me." He got out from behind the desk, walked around this big, in the corridor, around the big corner, and went through the double doors. И он сказал, ну хорошо, иди за мной. И он вышел из-за своего, так сказать, места, обошел, и мы подошли к большим дверям. And he lay face down on the floor. И мы зашли в помещение, и он поклонился I had never been in a Hare Krishna temple before, so вниз лицом. Я никогда не был в храмах Хари Кришны раньше. when you're in Rome, there's an expression in American English, when you're in Rome, do as the Romans do. When you are in Rome. Есть такая поговорка, если вы приехали в Рим, то вы должны делать то, что римляне там делают. So when I'm in when you're in a Hare Krishna temple, do as the Hare Krishnas То do. есть, раз вы попали в храм Хари Кришны, надо делать то, что делают Хари Кришна. So I laid face down, and then I heard this incredibly intense and powerful voice. "You fool! Where have you been for the last 10 years?" И когда я поклонился лицом вниз, поклоне, я услышал голос: «Ты глупец, где ты был последние 10 лет?» I couldn't figure out what was going on. Я не мог понять, что тут происходит. So I got up from the floor and looked, Я поднялся и посмотрел, and there were these beautiful, like dolls, D-O-L-L-S, и там были прекрасные, очень красивые такие куклы and they had flowers and all these jewels. с And it's like гирляндами, amazing. с украшениями, просто потрясающие. So then the assistant bhakti leader could see that I was really interested, and the receptionist saw that I was interested, so he took me on the elevator up to the 5th floor to meet the bhakti leader. Этот преданный с ресепшена, он увидел, что я действительно сильно интересуюсь, и он тогда взял меня, и мы поехали на 5-й этаж, и там был лидер Бхакт. Is everybody ready to go to sleep now? Все уже, кто хотят поспать? No, you're awake? Okay. All right, so then I started, the bhakti leader started talking to me, and then I told him, about the yogi. И этот лидер Бхакт преданных, он стал со мной разговаривать, я ему стал говорить об этом йоге. And then I reached for the photograph of the yogi, И which когда had я полез за фотографией этого йоги, been with me for the last 3 weeks, которая со мной последние 2 недели every была, second of the day, в каждую секунду дня. and guess what? И догадайтесь, что? The photo wasn't there anymore. Фотографии уже не было. So I was on my own. Я просто оказался сам по себе. Anyway, the bhakti leader said, "You can stay overnight." И лидер Бхакт, он сказал: можешь остаться тут с нами на ночь. So the next morning, Hansarupa, anybody know Hansarupa? Хамсарупа? Yeah, he built Кто-то this. знает Хамсарупа Прабху? Yeah, he built a samadhi in Vrindavan, Prabhupada's samadhi, and he's the temple president in the Brooklyn Temple in New York now. Он президент в Бруклине и в Нью-Йорке, он строил самадхи в Вриндаване. He came here to investigate the Mayapur management. Он приезжал сюда, чтобы, так сказать, проверку устроить на менеджмент Майяпура. I remember him. So on my first full day in the movement, he got me chanting 16 rounds, and I never stopped. И first day? Huh? First few days. The first full day. Full day. Yeah, the first day was when I came in and I heard, "You fool! Where you been for the last 10 То years?" есть он этот преданный, The first full day was the next day. за, так сказать, целый день моего пребывания в храме, он уже вдохновил меня прочитать 16 кругов. То есть с того момента, как мне кто-то сказал, что ты глупец, где ты 10 лет жил, потом я поночевала, на следующее утро, и вот я уже прочитала 16 кругов. But I got so many notes. Do you want to go on for another hour? Я могу еще час говорить? No, she's telling me, no. Нет, она мне говорит нет. Oh, I can go on? Да, нет, продолжайте. All right. So that's how I joined. Actually,
1 year before I joined, approximately, I started praying to God, please direct me to my guru. И вот так я присоединился. А за год до этого я уже начал молиться Богу, пожалуйста, направь меня к моему гуру. So he heard the prayer, И он услышал эту молитву, and he connected me with a yogi, и он меня свел с этим йогом. and it happened. И вот так все случилось. It's like amazing, you know? Просто So, потрясающая история. all right, so then I have some other points that I'd like to make here. И So есть еще несколько моментов, которые бы я хотела рассказать. now that everyone's wide awake, oh, Krishna, not moving. Oh, there we go. Okay. Is that very interesting quote, a verse. It's 5:19, Bhagavad Gita. Очень есть также интересный стих, цитата из Бхагавад-гиты 5:18. Look it up real quick. Okay. Быстро. So we got some English speakers in here. У So I нас better read a little bit in English, Okay. Otherwise they'll hit me over the head after the class. 5:18? 5:19. 19? Yeah. Okay. Like Ajinkya and Mayaresh, they're pretty tough guys, so I don't want to. Ихайва Тайр Джитах Сарго. I'm afraid of them. 5:19, the translation: those whose minds are established in sameness and equanimity, have already conquered the conditions of birth and death. They are flawless like Brahman, and thus they are already situated in Brahman. You find it yet? Мгм. Okay, you read that. Те, кто всегда те, кто всегда уравновешенный тот, кто всегда уравновешен и беспристрастен, уже те, кто одолели рождение и смерть. Став безупречными, как Брахман, они пребывают в Брахмане. Okay, then in the last sentence of the purport, at least in the English version of the Bhagavad Gita, В последней части комментария there's this sentence: the Lord is flawless because he's without attraction or hatred. Similarly, when a living entity is without attraction or hatred, he also becomes flawless and eligible to enter into the spiritual sky. Господа называют безупречным, потому что Он никому не питает особой привязанности или неприязни. И когда живое существо избавляется от привязанности и неприязни, оно также становится безупречным и достойным того, чтобы войти в духовное царство. So that in the translation, the word sameness is what does Prabhupada mean by sameness? И в переводе есть слово sameness, Sameness. то есть S-A-M-E-N-E-S-S. беспристрастен, уравновешен. So this is the answer in this purport. This last sentence: the Lord is flawless because he's without attraction or hatred. И вот ответ в комментарии, то есть Господь, Он никому не привязанный, Он не чувствует ненависти. Dhritarashtra is an excellent example of not being in the sameness. А Дритараштра, он очень хороший пример вот этого качества пристрастности. Because he had attraction for his sons, Потому что он любил своих сыновей and he had hatred for the Pandavas. и ненавидел пандавов. And what was all of this caused by? What kind of consciousness? И что же это за сознание, причина такого сознания? Okay, we can get more of these. I can supply you if you get the answer right. These are already claimed. Ну, этих уже не можем призов вам дать, они уже заняты, но потом могу что-то еще придумать, если ответите. Why is it that Dhritarashtra didn't have this qualification of sameness? Почему же у Дритараштра не было этого и характеристики этого качества беспристрастности? Anybody? Кто-то может ответить? Okay, Телесное there's that. сознание и But зависть. what's the cause of that? Where does that stem from? А это-то откуда появляется? What? Attachments. Attachment. But that's the same thing Но as это то же самое. Icha. That's Icha. Это ичха. Um, Кто-то может?
предположить. Okay. Because in the center of his life was family, not Krishna. Okay, but what causes that to take place? Да, но что причина этого? Почему What это происходит? kind of consciousness? Что это за сознание такое? Transcendental consciousness? Это трансцендентное сознание? Huh? Bodily consciousness. No. Bodily consciousness? You're right. Да, правильно. That's good. Это So правильно. this is really what we're dealing with. You И know, это именно то, с чем мы имеем дело. this is our big challenge. Это большой вызов. When I was in a new Bhakta program, my Bhakta leader always used to say, Bhakta Jim, you are not that body. И когда я проходил курс по Бхакта-программ, мне мой лидер говорил: Бхакта Джим, ты не это тело. And I would be a little disturbed by that. Maybe it was my false ego. И меня это беспокоило, может, это мое ложное эго так реагировало. So how do I actually become free from this? What's the most effective means Как же от этого освободиться? Какой же самый лучший способ, for becoming free from bodily consciousness, чтобы освободиться от телесного сознания, which enables incredible things to take place in our life? и которая, если это произойдет, позволяет удивительным вещам происходить в вашей жизни? We gain realization that actually I'm the Krishna's eternal servant. И тогда у нас появится реализация, что на самом деле я вечный слуга Кришны. My primary responsibility is to please his senses and not my senses. И моя главная задача — это удовлетворять его чувства, а не мои чувства. And then I experienced this incredible thing in my life, which is called transcendental bliss. И тогда я могу ощутить удивительную вещь в своей жизни, которая называется трансцендентное блаженство. All right, sadhus, and sadhvis, how do we get there? Ну хорошо, дорогие саду, садхви, как же мы можем это заполучить? What's the formula for getting out of this crazy Какова формула? I'm the body consciousness? Какова формула, чтобы освободиться от этого сумасшествия, что я тело? Anybody got any clues? Кто-то, у кого-то есть какой-то намек? Общение с преданными. Okay, so what good does that do me? И что, какое благо это мне принесет? What happens if I associate with devotees? И что происходит, если я буду общаться с преданными? Я перенимаю этот вкус, их сознание. So all I got to do is hang out with devotees. I don't have to do anything else. I То just, есть я должен просто водиться с преданными и ничего больше не делать, да? that's it. Just Всё? okay. Может, кто-то еще? Okay, I'm not going to Mangal Artik anymore, and I'm not going to take any more prasadam, and I'm not going to chant Hare Krishna. То есть не буду ходить на Мангаларати, прасада кушать не буду, Хари Кришну повторить не буду. Okay, so association devotees, ado shraddha tata sadhu samgota bhajana kriya. Okay, so yeah, it's important. You know, we get some faith. Да, общение с преданными очень важно. Есть целый процесс шрадха, садхусанга и так далее. When we see all these shiny-headed Hare Krishnas so happy, then, wow, I want to be like them. И кто-то, когда видит таких сияющих Хари Кришна, он говорит: вау, я тоже хочу таким быть. Okay. So, but what's the primary means for us to make the progress that we... И что же для нас самое главное, что мы, от чего зависит наш прогресс? Да. Читание Махапрабху said, Sadhusanga Namaruchi Jiva Doya. And Namaruchi? Mataji said devotional service. Okay. Namaruchi. That sounds pretty good. Намаручи звучит очень классно. All right, so here's another really nice verse from Bhagavad Gita. I'm teaching Bhagavad Gita to the... Еще один стих замечательный из Бхагавад-гиты. Я просто обучаю Бхагавад-гите. To the Shri Mаяпур International School boys, so I gotta do my homework. Международной нашей школе майпурской мальчиков. И это мое домашнее, так сказать, задание.
This is the symptom of the most advanced platform in mystic yoga. Это самый высокий уровень в мистической йоге. But it's also applicable within bhakti in terms of the status of a devotee that's acquired this capacity. Но это также применимо к бхакти, то есть к статусу преданного. Surin mitrari yudashina madhyasta dveshta bandhusu sadhu swapi cha papeshu samabudhir vishishyate. And the translation for those that only speak English and Hindi, Which verse? 6.9. A person is considered still further advanced when he regards honest well-wishers, affectionate benefactors, the neutral, mediators, the envious, friends and enemies, the pious and the sinners, all with an equal mind. Перевод. Его превосходит тот, кто одинаково относится ко всем, будь то искренние доброжелатели, отзывчивые благодетели, сторонние наблюдатели, посредники между ним и его врагами, завистливые друзья или враги, праведники или грешники. I'm thinking that if I actually came to this platform, I would stop being like this nefarious politician and try and manipulate everything. Я думаю, что если бы я поднялся на этот уровень, я бы перестал заниматься политикой, манипулировать ситуацией. So this is what Dhritarashtra's problem is, that he's not on that platform. He's a real Но neophyte. в этом проблема Дритараштры, то, что он не на этом уровне, он на уровне неофита. Okay, so I'm getting close to the end. Okay, Но я so уже почти приблизился к hang in there. окончанию. This is going to be really applicable in our lives. То, что я скажу, это действительно очень применимо будет в жизни. There's another way of describing Dhritarashtra would be in the description that Sri Havi gives King Nimi in the 11th canto, 2nd chapter, 47th verse. И еще одно описание состояния Дритараштры также можно применить к описанию Хави, который дает наставление Махараджа-Ними в 11 песне, 2 главе. Which verse? 11 to 47. 47 стих. 11 песня, 2 глава, 47 стих. Acharyam eva haraye pujamya sharayayate na tad bhakteshu chaneshu sabhakta prakrita smita. A devotee who faithfully engages in the worship of the deity in the temple but does not behave properly with other devotees or people in general is called a prakrita bhakta, a materialistic devotee, and is considered to be in the lowest position. Перевод. Преданный, который с верой служит божеству в храме, но неподобающе ведет себя с другими преданными и людьми в целом, находится на низшем уровне преданного служения и зовется пракрита бхактой или материалистичным преданным. Okay, so then the preceding verse, this is the more advanced platform, goes like this. Ishvare tad adineshu balisheshu dushatsucha prema maitri kripo peksha ya karoti samajamaha. В предыдущем стихе, This is 11, the previous verse. предыдущий стих. No, wait a minute. Is it the previous? Yeah, Okay. previous. An intermediate or second-class devotee called Majjhima Adhikari offers his love to the Supreme Personality of Godhead as a sincere friend to all devotees of the Lord, shows mercy to the ignorant, and disregards those who are envious of the Supreme Personality of Godhead. Преданный промежуточной категории Мадьяма Адхикари отдает свою любовь Верховной Личности Бога,
искренне дружит со всеми преданными Господа, проявляет сострадание к невежественным, простодушным людям и обходит стороной тех, кто враждебно относится к Верховному Господу. Okay, so then Prabhupada, in the purport to Nectar of Instruction, text 5, which gives us these different levels of spiritual advancement, including the Kanishta, the Madhyama, which we just discussed, and then the Uttama. И Шрила Прабхупада в нектаре преданности в second chapter. So then he says in this purport, Second chapter. this is, no, Nectar of Instruction, 5th О, text. это нектар наставления, 5 стих. In the purport, it would be hard for you to find this quickly, so just translate what I read. Everyone begins his devotional life from the neophyte stage. Прабхупада говорит, что все начинают свою жизнь в преданности с уровня неофита. But if one properly finishes chanting the prescribed number of rounds of Harinam, Но если человек очень правильно заканчивает свое воспевание предписанных кругов Харинамы, he is elevated step by step to the highest platform, Uttama Adhikari. и он возвышается шаг за шагом до высочайшего уровня. So there's a very relevant verse. This is Madhya 22, 113. И есть очень также подходящий стих из Мадхья Лилы. You can look it up if you want. Madhya 22, 113. Smartavya saratam Vishnu Vishmartavya nachatuchit sarve vidhi nashira shuretayor eva kinkara. One should always remember Krishna and never forget him. All the rules and regulations of Shastra, all the rules and regulations are simply servants of these two principles. Madhya 22, 113. It's your lucky number. And then in the purport, you got it? No. Мадхья Лила 1. 22. Madhya 22. О, Мадхья 22. 22. And then it's verse 113. And then the purport, Prabhupada says that to remember Krishna, we need to chant Hare Krishna. And then of all the instruction to the spiritual master, the chanting of 16 rounds is the most important. Twenty-two, 113. 22.113. Кришна — источник Господа Вишну. Надо всегда помнить о нем и не забывать его ни при каких обстоятельствах. Все предписания и запреты, упомянутые в шастрах, должны служить этим двум принципам. Should I read the purport? Okay, so no, not the whole purport. Just one part of it, where Prabhupada said of all the instructions of the spiritual master, the chanting of 16 rounds is the most important. И Шрила Прабхупада говорит, что из всех наставлений духовного учителя повторение 16 кругов является самым важным. Okay, everyone surrendered? Ну что, все предались? Now, I've distributed over 2,000 of these И у in the меня last есть... 2 years. Я распространил уже 2000 вот этих книжечек за последние 2 года. I've only got 2 of these left in Russian. И у меня They're out осталось of только print. 2 на русском языке. But for those of you who are bilingual, I have it in English. Но те, кто могут на английском, так сказать, почитать или перевести, у меня есть на английском. And what my experience, I've been doing this for 4 years, but every day before I start my japa, I read one affirmation. И то, что я делаю уже много лет, каждый день до того, как повторять джапу, я читаю одну аффирмацию из этой книги. So if you do this, each affirmation only takes about 2-3 minutes to И read one. каждая аффирмация может занимать 2-3 минутки, чтобы прочитать. Now what will happen after 1 month of doing this? Your sika will be twirling around in ecstasy. И что происходит через месяц, как вы это будете читать, ваша шикха закрутится в экстазе. For the ladies who don't have sikas, your ponytail will be twirling around Но in у ecstasy. матаджи, у которых шики нет, у них хвостик закрутится в экстазе.
And you can't imagine the amount of feedback that I've gotten from И вы даже не devotees представляете, сколько позитивных отзывов я получил, of how it's transformed their spiritual lives. как это трансформирует духовную жизнь преданных. So I've got 2 Russian and a whole bunch of English, У меня есть 2 русские книжки и стопочка английских. unlimited supply of English. And also there's a really nice facility that's Krishna somehow or other arranged that every day there's like 10 to 15 devotees that meet in front of the samadhi at 5:15 every morning, and they go on a japa walk. And before they start their japa walk, they read one affirmation, and then it's a little bit like, after finish. Oops, I better let you translate. И у нас очень хорошая сейчас есть возможность. Мы в 5:15 около самадхи собираемся, преданных на 15, сколько-то приходят, и мы до того, как пойти на прогулку с джапой, читать джапу, мы читаем. I'm sorry, Vishant Mataji, it's too much ecstasy for me, Okay. Извиняется за слишком большой экстаз. All right, so then we read our japa affirmation, and then it's like being on a transcendental rocket ship where we're. И мы читаем одну аффирмацию из книги, и нам кажется, что мы оказываемся в ракете такой, которая нас куда-то несет. We blast off into the internal energy of the Lord. It's Мы просто входим в область духовной внутренней энергии Господа. Okay, so I think maybe I should stop talking now. Мне кажется, что мне уже надо I can закончить go for говорить. another 3 hours Я могу if you еще 3 want, часа but, подряд говорить, конечно, но Okay, everyone's getting hungry. It's time for breakfast. Is Уже there any questions все or comments or chastisements? She's in charge of the проголодались. chastisements. Время уже вышло. Может, кто-то хочет меня поругать? Вот она ответственная за то, что ругать. Tigache? Okay, Тикаче? so we've got these here. То есть у нас And эти книжки есть. you want one? Если хотите, Come on. Okay, подойдите. you two got them first. Да, But I вы want to первые берите. tell you there's a donation involved with this. You have to give your heart to Krishna. Но еще Okay. пожертвование нужно сделать. Вы That's the должны only сердце отдать donation that you have to give. Okay. за эту книжечку. But we do take 1 crore rupee donations too, so. Но мы также можем принять We и just print more books. пожертвования And we're getting this, we got it translated into Bangla. We're в just форме Лакшми. Мы, потому что еще больше тогда книг напечатаем, еще на бенгальском напечатаем. And then one Mataji just gave a 10,000 rupee donation to print more books, So И одна Матаджи пожертвовала 10 тысяч книг, чтобы больше таких напечатать книжек. we'll keep the ball rolling. So I got English left, if anybody wants English and can read English. Чтобы продолжалось это наше занятие. У меня на английском стопка, если кто-то хочет. We're pushing everybody to, we're pushing the team to get the Russian printed ASAP. Means as soon as possible. И мы пытаемся напечатать русских книги как можно быстрее. Any questions or comments? Какие-то вопросы, комментарии? All right, thank you for Спасибо tolerating my большое. association. Спасибо, что пообщались со мной. I think the last time I gave a class here was like about 10 months ago. Где-то 10 месяцев назад я давал последний раз лекцию. Yeah, I'm always sick, this old body. Да, Дарья говорит, я вас пытался пригласить, но вы болеете, да, это тело. I think a few times you invited me and I was in Maya and I couldn't come. Я думаю, что несколько раз вы меня пригласили, я в мае был тоже. All right, so thank you so much for Спасибо tolerating me. большое, And we что look forward to the next потерпели меня. time we get to Sangha. Now remember, 5:15 tomorrow morning. It is unbelievable. And before we go, I got two quotes from the Navadvita Mahatmya that I want to share with you. И в 5:15, не забудьте, если кому-то интересно, можно прийти в самадхи, и потом мы читаем аффирмацию, еще цитату из Навадвипдхама Махатмии, и идем. The first one is that Сейчас он хочет их поделиться этими every цитатами. step in Sri Mayapur is the equivalent of hundreds and thousands of Asvamedha sacrifices. Хотел сказать, что каждый шаг, сделанный в Майяпуре, он приравнивается к сотням и тысячам ашвамедха-яги. Okay? Now the second, so it's a good reason to go on the japa walk with us. Okay? Поэтому это очень хорошая причина пойти на джапа-прогулку.
Oh, here's another nice quote. This is from Vishwanath Chakravarti Thakur. It's on the verse, oh God, I just covered it in class. I can't remember the verse number or the sloka right now. I used to know it. But that walking is recreation for the devotee, for the Vaishnava. Walking. И Вишванат Чакраварти Такур говорит, что когда преданные ходят, то это для них как отдых. Yeah, the translation is one who is balanced in eating, sleeping, work, and recreation can conquer the pangs of material misery. И в Бхагавад-гите перевод есть одного стиха, говорится, кто добивается баланса в еде, сне, отдыхе и работе, то он может уменьшить свои материальные страдания. It's in the 6th chapter, but I can't remember which number. В 6 главе, не помню стих And then номер. here's the next quote. That in Kali Yuga, Shri Mayapur has the most Shakti of any of the Dhams in Kali Yuga. Мост Шакти. Shakti. И говорится, что в Кали-югу Шри Майяпур обладает большей шакти из всех других святых мест. And as Kali Yuga progresses, the Shakti of Shri Mayapur increases. И с прогрессом Кали-юги эта шакти, сила Шри Майяпура будет увеличиваться. So those devotees that have gone on the japa walks, they've experienced this, that the Shakti is so powerful. И эти преданные, которые ходят на эту прогулку джапа, они это чувствуют, они чувствуют столько шакти здесь. The Dham reveals itself to the И Дхам devotee. открывается. That's incredible. Это необыкновенно просто. Okay, so Ajingsha has a comment to make about the japa walks, okay? Преданный вот хочет I was trying to get him прокомментировать. to go on japa, the Ajingsha. Do you have a Дайте microphone for him? микрофон, пожалуйста, преданному. Give Ajingsha the mic. He's back there, Он там сзади. right here. Okay. Он может подойти. One comment and then we close the show. Сейчас он скажет, выступит, и мы закончим. Hare Krishna. So earlier I was not sure about the japa walks. Earlier I was what? Earlier I was not sure about the japa walk Вначале я не был уверен, пойти ли на эту прогулку или нет, because a lot of devotees they prefer chanting while sitting. потому что многие преданные, они предпочитают воспевать сидя. But then out of respect for Janmastami Prabhu, I started going for the walk. Но из уважения к Джанмаштами прабху я стал тоже ходить на эти прогулки. And within few days I realized that in the last 14 years, the chanting which I have not experienced, I am experienced the quality chanting now. И я понял, что за последние 14 лет, когда я читал джапу, я не испытывал того, что я почувствовал сейчас за 2 дня. And like Mahaprabhu says that the most important thing for a devotee is chanting. И как говорит Махапрабху, что самое главное для преданного — это воспевание. So I had come to Mayapur just for 1 month, И я сейчас приехал и живу в Майпуре только лишь 1 месяц, but now it is 3 months но уже 3 месяца я живу. and I don't feel like leaving. И я вообще чувствую, что уезжать я не хочу. So He's going to be like me. I'm staying here till I die, and he is too. I am staying here until I die. И он будет скоро станет как я. Я решил тут жить до тех пор, пока я не умру. And Ajingsha is too. И он тоже будет так. I hope, Prabhu. Я Okay. надеюсь. All right, all glories to Srila Prabhupada. Все Hare слава Krishna. Шри Прабхупаде. We'll Харе see you at Кришна. 5:15 tomorrow morning. Okay. Увидимся завтра в 5:15 утром. And don't forget your И не Mahaprasad. забудьте Махапрасад. Someone's got to split it up. Okay, but Чай. I only got the English. Только на английском книжечка осталась.